Hello students, welcome to zoology class. In this video, we are going to study the physiological aspects of earthworm. In first part, we started with digestive system. We studied the external morphology. In this class, we are going to study nervous system, excretory system, and reproductive system. We will start with nervous system. Nervous system. The bilobed mass of nervous tissue called suprapharyngeal ganglion lies on the dorsal wall of the pharynx in the third segment and is referred as a brain. And let us quickly move on to the figure 4.4 so that you will be getting an idea about the structure and function of nervous system, and then we will come to this content. So you can able to see here first segment, second segment, and third segment. You can able to see a brain structure here, isn't it? And we have a nerve cord running in the ventral region. So ventral nerve cord you can able to see here, isn't it? Not in the dorsal side. Now the ganglion found below the pharynx in the fourth segment is called subpharyngeal ganglion. Ganglion அப்படின்றது இதுவும் ஒரு nervous tissue தான். இது வந்து group of nerve cells தான் ganglion சொல்லுவோம். Okay, the brain and the subpharyngeal ganglia are connected by a pair of circumpharyngeal connectivity. So subpharyngeal ganglion இந்த brainம் ரெண்டு கனெக்ட் ஆகிற அந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், circumpharyngeal connectives. They run on each side of the pharynx and thus a nerve ring is formed. இது கனெக்ட் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு ring ஷேப்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது. Thus a nerve ring is formed around the anterior region of the alimentary canal. Okay, you can able to see a nerve ring. ஒரு ring மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் ஆகுது பாருங்க. So thus the double ventral nerve cord runs backward from the subpharyngeal ganglion. The brain along with the other nerve in the ring integrates sensory inputs and command muscular responses to the body. The earthworm receptors are stimulated by the group of slender columnar cells connected with the nerves. நமக்கு வந்து சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, ஆனா இந்த earthwormக்கு ரிசெப்டர்ஸ்லாம் எங்க இருக்கு? ரிசெப்டர்ஸ்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. எப்படி? இட்ஸ் a group because of the columnar cells which are connected with the nerves. And photoreceptor, sense of light, are found on the dorsal surface of the body. So gustatory, sense of taste, and olfactory receptors, sense of smell, are found in the buccal cavity. Okay, now tactile receptors, sense of touch, and chemoreceptor detect the chemical changes, and thermoreceptors, change in temperature, are all present in the prostomium and the body wall. So body wall லையும் இருக்கு, prostomiumல இருக்கு. Okay, so these things are the receptors, sensory receptors. நம்ம வந்து கண்ணு மூலியமா தான் நம்ம வந்து vision இருக்கு, அப்புறம் நமக்கு காது மூலியமா நமக்கு சவுண்ட் கேக்குது. அது மாதிரி இங்க எல்லாத்தோட இந்த earthwormோட receptors கொடுத்திருக்காங்க. How do the earthworms sense activity in their habitat without eyes, ears or nose? So அதுக்கு காது இல்ல, கண்ணு இல்ல, மூக்கு இல்லனாலும் they can able to sense through this sensory cells. Okay, sensory receptor cells which are found on different region of the animal. Now we will move on to the excretory system. Excretion is the process of elimination of metabolic waste product from the body. In earthworm, excretion is effected by segmentally arranged minute coiled pair tubes called nephridia. நம்ம வந்து எக்ஸ்கிரீஷன்ல வந்து நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. டைஜஷன் வேற, எக்ஸ்கிரீஷன் வேற. டைஜஸ்டட் மெட்டீரியலும் இது வந்து வெளியே எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது, அண்ட் பிளட்ல இருக்கிற அந்த மெட்டபாலிக் வேஸ்டும் வந்து வெளியே எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. இதுதான் உண்மையான எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, ரைட். அண்ட் திஸ் nephridia is acting like a kidney. It removes the extra metabolic waste which is found in the animal body, and it eliminates outside the body. There are 3 types of nephridia. நெஃப்ரீடியால இந்த கிட்னி வேலை செய்யற இந்த செல் வந்து 3 விதமா இருக்கு. pharyngeal or tufted nephridia present as a paired tuft in 5th to 9th segment. So totally nephridia, many pair of nephridia is there, but it is divided into 3. So first we will study about the pharyngeal nephridia. The pharyngeal nephridia you can able to see here. Pharyngeal nephridia
So you can able to see here pharyngeal nephridia 1, I'm highlighting it, micronephridia 2, yeah, and meganephridia. So these are the 3 important nephridia that is found in the earthworm. Now pharyngeal nephridia, it is present in the 5th to 9th segment. So ரெண்டு பக்கமும் pharyngeal இருந்து பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால அது pharyngeal nephridia சொல்றோம். Next micronephridia or integumentary nephridia. Integumentary அப்படின்னா என்னது? பாடி வால்லே இருக்கக்கூடிய ஒரு nephridia cells. அந்த cells எங்க இருக்கு? It is present in the 14th segment of the last which opens to the body surface. Next is meganephridia or septal nephridia present as a pair on both the sides of intersegmental septa of 19th segment to the last and open into intestine. Now you just see, you can able to see here இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், these are the micronephridia. இந்த இடத்துல இருக்கு, okay, and 14th segment, and in the 19th segment you can able to see this side and that side 2 meganephridia, and finally it is joining the intestine. Present as a pair of both sides of intersegmental septa of the 19th segment to the last and opens into the intestine. The meganephridia has an internal funnel-like opening called the nephrostome, which is fully ciliated. The nephrostome is in the preceding segment and the rest of the tube are succeeding segment. So அதிலே வந்து அந்த funnel shapeல இருக்கு இல்லையா, அந்த funnel shape நம்ம வந்து எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, precedingனா முன்னாடி இருக்கிற region, succeeding na adukku adutha irukra segments. Thus tube consists of 3 distinct divisions: the ciliated, the granular, and the muscular region. The waste material collected from the ciliated funnel is pushed into the muscular part of nephridium by ciliated region. The glandular part extract the waste from the blood. Finally the waste exit out through the nephriospore. Now just we will see what are the 3 segments. So you can able to see 3 segments. First segment funnel segment, அதுக்கப்புறம் ஒரு segment இருக்கு, and then glandular segment is also is there, and then finally it drains into the intestine. So these are the important region. The waste material collected from the ciliated funnel is pushed into muscular part of nephridium by ciliated region. The glandular part extract the waste from the nephridium. So it starts from this tube. This tube consists of 3 distinct. So what is nephridiospore or how the excreta is eliminated out கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும், இதுல இருந்து எழுதணும், there are 3 types of nephridia is found. One is pharyngeal nephridia, it is present in the 5th to 9th segment. Next is micronephridia, which is present in the 14th segment, and meganephridia, which is present in the 19th segment. And each meganephridia has internal funnel-like opening called the nephrostome, which is fully ciliated. Nephrostome is in preceding segment and the rest of the tube is in the succeeding segment. Okay, so ஒரு 2 segmentல இந்த nephrostome இருக்கு. பாதி வந்து முன்னாடி இருக்கிற segment, அதாவது preceding segmentல இருக்கும், பாதி வந்து பின்னாடி இருக்கிற segmentல இருக்கும். So ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு இந்த nephrostome. புரியுதா? இந்த nephrostome மூணா, அந்த nephrostome tube மூணா நம்ம டிவைட் பண்றோம். This nephrostome consists of a 3 distinct division. One is ciliated, glandular, and muscular region. So first எங்க start ஆகுது? The waste material collected through the ciliated funnel and is pushed into muscular part, and finally it is moved to the glandular part, extracts the waste. Glandular part la and the waste material extract ஆயிடுது. So from the blood, and finally the waste is exit out through the nephriospore வழியா அது வெளியே போயிடுது. Okay, yeah. Besides nephridia, special cells on coelomic wall of the intestine called chlorogogan cells are present. They extract the nitrogenous waste from the blood of the intestinal wall into the body cavity to the sent out through the nephridia. So இந்த செல்லும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. இதுவும் அது பாடியிலே தான் இருக்கு. இது ஆக்சுவலா நெஃப்ரிடியாவோட வேலை செய்யுது, ஆனா இது நம்ம நெஃப்ரிடியான்னு சொல்ல மாட்டோம். Okay, apart from nephridia, these cells, special cells are present, chlorogogan, and these cells excrete directly the waste material into the intestine, and through intestine the waste material is sent out through the nephridia. Okay, yeah. So far we have studied about the nervous system and the excretory system. Now we will study with the reproductive system. Earthworms are hermaphrodites. We already know what is hermaphrodites. Hermaphrodites, or it is otherwise called monoecious. Monoecious na enadhu? That is the male and the female reproductive system
or organs are found in the same individuals or same organism அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So it is called as a hermaphrodites. This question can be asked in 2-mark question. Self-fertilization avoided because two sex organs mature at different times, which means the sperm develop earlier than the production of ova. Protrandrous. Thus cross-fertilization takes place. அப்படின்னா என்னது இது? வாட் இஸ் ப்ரொட்ராண்டஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. இது நான் படிக்கும் போது பிஎஸ்சியில படிக்கும் போது கேட்ட கேள்வி. ஏன் வந்து இதை ப்ரொட்ராண்டஸ் அப்படின்றோம்? ஏன்னா நம்ம என்ன ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், இது ஹெர்மோஃப்ரோடைட்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஹெர்மோஃப்ரோடைட்ஸ்னா என்னது? மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனும் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனும் சேம் அனிமல்ல இருக்கு. அப்ப சேம் அனிமல்ல இருக்கும்போது இதோடைய கேமெட்டும் இது செல்ஃப் ஃபர்டிலைஸ் ஆகுமா? இதோட இந்த அனிமலோட ஸ்பெர்மும் இந்த அனிமலோட எக்கும் ஃபர்டிலைஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆகாது. ஏன் ஆகாதுன்னா, இந்த ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனும் ஒரு டைம்ல டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல தான் அது மெச்சூர் ஆகுது. புரியுதுங்களா? மெச்சூர் ஆகுறது என்னது? ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் பண்ற டைம்ல ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எக் ரிலீஸ் பண்ணாது. அப்பனா இந்த அனிமல் வேற அனிமலோட மேட் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த அனிமல்ல நடக்காது. ஏன்? பிகாஸ் the two sex organs mature at different times, which means the sperms develops earlier than the production of ova. ova உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி ரிலீஸ் ஆயிடும், வெளியே வந்துடும். அதனால இந்த அனிமல் will not undergo self-fertilization, and that is why it is called as a protrandrous. This is very, very important, and because of this, there is a cross-fertilization takes place. Though the animal is hermaphrodites, this animal undergo a cross-fertilization. Cross-fertilization என்னது? இந்த அனிமல் இன்னொரு அனிமல், அப்போ இன்னொரு அனிமலுக்கு வந்து எக் மேபி மெச்சூர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகலாம். ஸோ இந்த அனிமல் ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் பண்ணா, இன்னொரு எர்த்வார்ம் வந்து எக் ரிலீஸ் பண்ணா. ஸோ இந்த ரெண்டு அனிமலும் மேட் பண்ணலாம். இந்த அனிமலும் மேட் பண்ணாதான் அது பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ப்ரொட்ராண்ட்ரஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னு கேட்பாங்க, அதை நீங்க எழுதணும். இட் மீன்ஸ் தட் two sex organ mature at different times, which means sperm develop here earlier than the production of the ova. In the male reproductive system, two pairs of testes are present in the 10th and 11th segment. You can able to see two pairs of testes is present between 10th and 11th segment. You can able to see the testes here. Okay, two pair. Yeah, the testes give rise to the germ cells called spermatogonia. In the testes la ஒரு மதர் செல் இருக்கு. அந்த மதர் செல் பேர் என்னது? ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. இந்த மதர் செல்ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்பெர்மட்டோசோவா. ஸ்பெர்மட்டோசோவானா என்னது? ஸ்பெர்ம்ஸ் தான். into two pair of seminal vesicles. Two pair of seminal funnel called ciliary rosettes are situated in the same segment as the testes. So இங்க தான் அது வந்து funnel shapeல இருக்கிற பார்ட்ல என்ன ஆகுது? store ஆகுது. The ciliated funnel of the same side are connected to the long tube called vas deferens. Through vas deferens, the sperm passes through. The vas differentia run up to 18 segment where they open to the exterior through the male genital aperture. So எப்படி இது ஃபார்ம் ஆகுது? இந்த செக்மெண்ட் 10th செக்மெண்ட் 11th செக்மெண்ட்ல டெஸ்டஸ் இருக்கு. டெஸ்டஸ் உள்ள ஜெர்ம் செல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஜெர்ம் செல்ஸ்க்கு இன்னும் நம்ம சொல்லலாம் ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்பெர்மட்டோகோனியா சொல்லலாம். இங்கதான் ஸ்பெர்ம் டெவலப் ஆகுது. otherwise called as a spermatozoa, and if it is formed, it will be passed to a pair of seminal funnel called ciliary rosettes, and it is situated in the same segment of the testis where it is connected to a long tube called vas deferens. This vas differentia run up to 18th segment வரைக்கும் போகிட்டு அங்க எக்ஸ்டீரியரோட கம்யூனிகேட் பண்றது எது மூலமா? ஒரு அப்பர்ச்சர் மூலம், ஒரு ஹோல் மூலமா. அந்த அப்பர்ச்சர் எங்க இருக்கு? 18th segment, male genital aperture. So through which it can releases the sperm. The male genital aperture contain two pair of penial setae for copulation. So copulation இது வெளியே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா copulationக்கு இதுதான் organ, penial setae. A pair of prostate glands lies in the 18th 19th segment. The secretion of a prostate gland serves to cement the spermatozoa in a bundle known as spermatophores. இது வந்து தனித்தனியா ஒரு ஸ்பெர்மா ரிலீஸ் ஆகாம ஒரு பேக்கேஜா, ஒரு பண்டலா
spermatophores மாதிரி அது release பண்ணும். Spermatophores அப்படின்னா என்னது? It's a bundle of sperms, okay, which is cemented together and it is formed because of the prostrate gland secretion. அதோட secretionனால இந்த sperms எல்லாம் ஒரு bag மாதிரி form ஆகி release ஆகுது. You can see here 13 segment, 14 segment. You can able to see 13 segment, a pair of ovary. ஒரே ஒரு pair தான். ரெண்டே ரெண்டு, இந்த பக்கம் ஒன்று, அந்த பக்கம் ஒன்று, left side ஒன்று, right side ஒன்று. And you can able to see the oviduct and it is opening in the 14. Yes. Now the female reproductive system consists of pair of ovaries lying in a 13 segment only, and each ovary has a finger-like projection which contains ova in linear series. Straight line. Okay. Ovarian funnels are present beneath the ovaries which continue into oviducts. So in the funnel மூலியமா oviducts இருக்கு. They open a pair of genital aperture on the ventral side of the 14 segment and it is in the spermatheca or seminal receptacles are 3 pair lying in the segment 7th, 8th and 9th. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் spermathecal or seminal receptacles. So through which the sperms can be received, opening to the exterior to the ventral side between 6th to 7th, 7th to 8th and 8th to 9th. Already we have studied about this spermathecal while we are discussing about the ventral view, isn't it? They receive the spermatozoa from the partner and store during copulation. So mating na copulation சொல்லுவோம். mating பண்ணும்போது அந்த இந்த போர் மூலியமா தான் இன்னொருடைய எர்த்வார்முடைய sperm receive பண்ணி இதுல வெச்சுக்கும். Okay. Now regeneration. Earthworm has most of their important organ in the first 20 segments. If the earthworm get cut after 20th segment, the anterior half can regenerate while the posterior half shall disintegrate from sometimes. So most of the organs are present வந்து 20th segment குள்ளே எல்லா முக்கியமான ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த 20th segment வரைக்கும் கட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த anterior region வந்து திருப்பி posterior region ரீகெயின் பண்ணிக்கும். ஏன்னா posterior region என்ன ஆகும், அது வந்து disintegrate ஆயிடும். Okay, so this is the ability of the regeneration seen in earthworm. Now mutual exchange of sperms occur between two worms during mating. So what is that? Mutually இந்த mating பண்ணும்போது copulate ஆகும்போது ரெண்டு அனிமலும் இந்த அனிமல் அந்த அனிமலுக்கு ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் பண்ணும், அந்த அனிமல் இந்த அனிமலுக்கு ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கு. One worm has to find another worm and they made juxtaposing opposite gonadal opening. இந்த மாதிரியான போஸை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், juxtaposing அப்படின்றது. இந்த மாதிரி தான் அது மேட் பண்ணும். இது ஒன்னு இந்த பக்கம் இருக்கும், ஒன்னு அந்த பக்கம் இருக்கும். Okay, yeah, so this is the mating position and it is called as a juxtaposing opposite gonadal opening through which the exchange of sperms takes place. Yeah, mature egg cells in the nutritive fluid are deposited in the cocoon produced by the gland cells of the clitellum, which also collect the parental sperms from the spermatheca. So next, the fertilization and the development occurs within the cocoon and which are deposited in the soil. After about 2 to 3 weeks, each cocoon produces a baby earthworm developed into a direct and no larva is formed during the development. So அந்த cocoonல இருந்து டைரக்டா என்ன வந்துரும், earthworm, குட்டி earthworm வந்துரும். Now you see how this life cycle of lampetomorphy. Now you can see this one. This is the clitellar region, the mating position of this two earthworm, and both earthworm transfer their sperm into spermatheca of the other earthworms. Okay, so this time mutually both the earthworm releases the sperm and the sperms from the other earthworm is stored in the spermatheca, and similarly they form a cocoon. Okay, cocoon formation about 10 days. So after mating, what will happen? A formation of a cocoon is formed, and in this cocoon what will happen? Eggs will be released and sperms will also be released. So what happened? There is a fertilization taking place, and this is what you call it as an incubation, about 15 days. So this cocoon will fall on the ground and a small earthworm is formed, and it is the first phase, growth phase 1, between 14 to 18 day. And without the clitellar region, a juvenile another kutti
குட்டி வந்து juvenile வந்து clitella region இருக்காது. And gradually in the second growth phase only, after 15 to 17 days, okay, the clitella region will be formed. And this one, while the clitella region is formed, we can understand this earthworm is ready for reproduction. It is matured for reproduction, and this cycle continues, and this is the life cycle of Lampetomorty. Okay, now we will see the life cycle. The same life cycle we have seen in the picture is given in a descriptive manner. Lampetomorty begins its life cycle from the fertilized egg. So the eggs are held in the protective cocoon. These cocoons have an incubation period of about 14 to 18 days. Incubation and hatching, 14 to 18 days, after which they has to release juveniles, kutti. The juveniles undergo changes into non-clitellate form in first phase, phase 1, and after about 15 days. So 14 to 15, first 14 to 15 days வரைக்கும் அது கக்கூன்ல தான் இருந்து அது வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகுது, ஜுவனைலா இருக்கு. அந்த ஜுவனைல் வந்து நான் கிளைட்டலேட். அதுக்கப்புறமா அது அடுத்த 15 நாள் கழிச்சு அது வந்து செகண்ட் growth ஃபேஸ்க்கு போகுது. அந்த டைம்ல தான் அதுக்கு சீலியா, கிளைட்டலம் வருது. Okay, develop a clitellum called clitellate at the end of the growth phase 2, taking 15 to 17 days to complete. இதுக்கு வந்து 15 to 17 days ஆகும். இந்த clitellar region வந்து நல்ல mature ஆகுது. So during the reproductive stage, the earthworm copulate and later shed their cocoon in the soil after about 10 days. So the copulate பண்ணும், mate பண்ணும், and spermையும் எக்கையும் simultaneously release பண்ணிட்டு, and the cocoon வந்து என்ன ஆகும், கீழே விழுந்து, அதாவது சாயில்ல விழுந்து ஒரு 10 நாள் கழிச்சு தான் அதுல இருந்து இந்த juvenile hatch ஆகுது. Okay, the life cycle of Lampetomorty takes about 60 days to complete. So please underline all this important. 10 days cocoon, after copulation, the cocoon will shed down in the soil after 10 days. அது ரொம்ப important. And the growth phase வந்து எப்போ, after the non-clitella region ல இருந்து அதுக்கு அடுத்து 15 to 17 days it takes place. Growth phase 2 and clitella region, juvenile. So before incubation, after incubation of 14 to 18 days, the growth phase 1 will takes place, and it takes for 15 days. Okay, so this is the entire life cycle. If this is clear, this diagram is clear for you, you've been able to write. Same thing, it is been given in a descriptive manner. So all this information is being given here. You can just about 60 days altogether. ஒரு mature earthwormல இருந்து நம்ம இன்னொரு mature earthworm வரதுக்கு 60 நாள் ஆகுது. ஓகேவா? Yeah. So with this we are completing our physiological aspects of earthworm, and next class we will start with cockroach. Thank you and have a nice day. Bye bye.